Hi, folks. This is Conservative Life on Mars because we are living in strange times. The video that I have for you was streamed several days ago, and the African American gentleman there, his name is the lead attorney. I don't know exactly what his name is, but that is his website, is the lead attorney. And he is speaking to the man that broke this case, Gerardo Zuniga. This is the Mexican investigative reporter that broke this case. In this particular clip, he's going to explain how the case was broke or how he discovered the case, and he's going to explain how that video, the verified video that everybody has, got uploaded to the internet. He's going to explain who did it and who's been spreading it, which is actually quite remarkable and sad all at the same time. Absurd all at the same time. So here you go. En el mes de octubre, ¿verdad? O sea, ¿cómo supo usted de todo So esto? how did you find out about Bueno, this? lo que sucede es que el caso de Shanquella sucedió el 29 de Well, octubre. Shankella's case came out on Nosotros October 29th. 2 o 3 días antes habíamos publicado 2 or una 3 days noticia before, que tenía que ver con el secuestro y asesinato we had published de un an americano article también. about Su nombre another es Rodney American. Davis. His name was originario Rodney de Colorado, Davis, California. and he was from A él California. lo secuestran y lo asesinan en México. He was en un lugar que se kidnapped llama and Loreto. murdered in Mexico. Nosotros, ese in a tema place no se había called Loreto. manejado tampoco, había estado en silencio. We hadn't talked about that one either. Descubrimos ese tema, ese It was caso que había silent until pasado, we found out y lo about dimos it. a conocer a la opinión pública. When we made it Cuando public lo damos a conocer y damos todos los detalles de and we todo gave lo all que of the había pasado details con ese americano, about the American, recibimos mensajes de then we personas, got contactos messages de la policía, from the y nos police. dicen que por qué están extrañados, And the que police por were qué like, hayamos sacado it's ese weird tema y'all are talking about the American de ese americano de 73 años of de edad, 73 de aquí years, de Colorado, 73 years California, old from pero no habíamos California, sacado el caso de Shanquella. but you guys are not talking about Entonces yo les Shankella's pregunté, case. bueno, no tengo esa información. And we were like, porque me well, we don't dijeron know que about mataron a Shankella's una case. joven extranjera, It's like Shanquella, they- me dijeron en Los Cabos. Shanquella is Entonces les pedí los datos de ella y lo que is yo a young American. She's a fue, foreigner. So I asked for her information, and what I did was investigate. 18 de noviembre, y And tenía that 2 was días, the 18th of November. habían subido un video de And la golpiza, friends and family of Shanquella had de las uploaded a autoridades de video of the México. beating, ¿Por qué and they were respuesta? asking for a Porque response los from the amigos de Mexican Shanquella authorities. le habían dicho a su mamá Because que Shanquella's ella friends había had fallecido told de Shanquella's por mom haber consumido that she had demasiado died alcohol. because of drinking too much alcohol. Entonces, la familia primero pensó que era cierto. So the family Cuando les first llega thought that este it was video a true, sus but when they manos, saw the lo hacen video, público para buscar esa respuesta. then they were Entonces, looking for yo tomo answers. ese video, So I took the video tomo la información de ese video and I got the y information hago from the video, hacemos una noticia de lo que había and pasado. I made the news, I made it Revisamos, public ¿cómo about what supimos happened. qué es lo que había pasado? Porque nosotros revisamos todos los comentarios, el hilo de comentarios que We había en looked ese at video. all the Pudimos darnos information, cuenta we que looked at había the sido un comment homicidio, threads, cómo se llamaba, con qué amigos iba, we toda la followed all the información friends, we looked at the names of necesitamos para everyone, exponer el caso, ahí la obtuvimos. and we en got los all the comentarios information from de the todos los case. amigos, familiares de All of ella. the friends, the family, Entonces lo damos a everyone conocer connected la with her. noticia. And Y al día then we wrote the siguiente, story. esto se convierte en un boom. The ¿Por next qué? day, the story went Porque boom. nadie sabía en Why? México Because no lo one que in había Mexico pasado. knew what had happened. Nadie, y en Estados Unidos tampoco se sabía. In the United Se States sabían entre los also, familiares you y guys amigos didn't de know ella, what was pero en going Estados on. Unidos no sabían qué había pasado. Her friends knew and her family Y knew, but you justamente guys por esa didn't know. noticia es que se destapa este caso, So because of the story that we wrote, it uncovered el everything. 18 de noviembre. That was the 18th of 19 November. días después That was de lo- 19 de cuando days había pasado after el the murder. homicidio. O sea, estuvo oculto
la opinión So pública, all nadie of this se was enteró en hidden México, from nadie se public enteró en opinion. Estados Unidos, No one in y mucho menos en Mexico, Los Cabos, hasta no que one in the nosotros United dimos a States, conocer certainly no one el in tema. Los Cabos knew about this until we made it known. Qué impactante. Entonces, usted pudo, o sea, el video de que usted está hablando. So the es el video that video you're de talking de about la golpiza, is ¿verdad? the video of the beating? ¿Es correcto? Yes, ¿Y that's se correct. sabe quién fue la persona que inicialmente And do you know who was the first publicó person ese to publish video? that video? Fueron familiares de Shanquella y amigos It was de friends la and family of universidad donde ella Shanquella, estudió. where she was ¿Por qué studying in sé eso? university. Porque yo revisé los perfiles How do I know de las that? Because personas I que publicaron reviewed el video y que lo Shanquella's estuvieron friends' compartiendo, profiles, y eran estudiantes de la the profiles universidad of donde people ella who cursó su shared the carrera. video, and they were all students Entonces me where di she cuenta que studied. eran amigos de ella. So Incluso that's los how I knew comentarios, that they were friends of hers. ellos mismos le dicen a otros, Even ¿ya in the viste? ¿Ya te comments, the friends were fijaste? asking Oh, other fíjate que me friends, enteré de esto. hey, Y have you le seen ponen, this? Did you know ven la about this? información. Entonces empiezan a compartir And they started to y, share the video. se empieza a hacer viral el video. And De the tal video modo que starts cuando going se da a viral. conocer la noticia And so de que sucedió we eso, made the story. entonces el video se convierte en viral. When en we noticias wrote se and convierte published the completamente story, viral. everything went viral. Y ahora el gobierno de los Estados Unidos está enterado y trabajando en este caso también. Now the United el States is gobierno involved. mexicano. The Mexican Y, government is involved. Se dice que este crimen, por ahorita, por lo menos, está calificado Now como we're hearing that femicidio, ¿verdad? this crime ¿Usted nos puede is explicar classified un as poco a femicide. de Can you qué explain es to us esto a del little bit about what femicidio femicide is? y qué significa? Sí, claro. Bueno, lo Yes, que es el certainly. feminicidio es el homicidio que se comete en contra de una mujer. Femicide is a homicide Recordemos that's que committed against a woman. el homicidio es un asesinato, ¿no? A Pero homicide is a murder, en right? México hicieron But in Mexico, una ley they made a donde law incluyeron en el Código Penal in the Federal federal penal el delito code de feminicidio, que significa of the que crime of cuando cualquier femicide, persona, hombre which sobre means todo, that whenever a o person kills a woman, asesina a una especially a mujer, man, entonces lo califican como feminicidio. then that's Cuando es una classified mujer as contra una mujer, femicide. también, pero Also, when it's a tiene woman mucho que ver against el a tema de la woman, violencia, ¿no? En el but the caso issue of de violence Shanquella has to do a fue lot un with it too. tema muy violento, ese And homicidio, Shanquella's case was y lo very violent. tipificaron ya como un And so feminicidio, that's why they classified it por as a el nivel de femicide, violencia que se usó because para of the asesinar level of violence that was used en Los Cabos. in Los Cabos. Y lo importante de eso es, escuché que igual en un homicidio. Now uno it's puede important the recibir femicide una pena classification, tal vez de because in a 12 in a años de homicide, cárcel, pero maybe the cuando está maximum is around calificado 12 el years, cargo como but in a feminicidio, femicide, it's pues much ya more. es mucho más la pena, ¿verdad? Is that right? ¿O qué es el significado? ¿Por qué eso es Or why is it importante? important to classify it El as a feminicidio femicide? tiene un agravante. El agravante Well, the es femicide is an aggravating el delito se factor. agrava cuando se trata de un feminicidio. Cuando, por ejemplo, So, for un example, homicidio normal when you have a es de regular murder, 12 a 20 años de it's from prisión, 12 to 20 pero years in cuando prison. es un feminicidio, But when it's a sube de femicide, then it goes 25 a up from 50 años de 25 to prisión, 50 porque years lleva in un prison, agravante because the contra una femicide is mujer. an aggravating En México circumstance está against a penado, woman. In Mexico, tiene it's una pena muy punishable alta by a asesinar a very una mujer. high sentence. Y eso puede ser en contra de una mujer por una mujer. So it o can be, solamente femicide es can be un hombre from a en woman contra against a de woman, una or does it mujer? need to be a man En ambos against a woman? casos, en ambos casos aplica el feminicidio. Femicide can be in either case. Porque en el caso de Shanquella, In fue Shanquella's asesinada case, de una manera violenta. she was Entonces, y murdered in a más que fue violent grabada, way. videograbada. And more, Entonces, eso for lleva apart un from that, it was agravante. videotaped. Un And being agravante videotaped is que yet muy another seguramente la aggravating persona factor. que cometió ese asesinato va a tener una pena muy alta. So en the una person that prisión committed this murder is de going to Baja have a California Sur, en el penal very sobre todo high de Los prison Cabos, sentence que es donde se cometió el homicidio. Es un penal in Los Cabos de where alta, the de murder mediana occurred. seguridad
She's going to be in a medium security prison that's called the San Jose del Cabo prison in the same city where the murder occurred. So it's not just the killing of a woman, but it's the killing of a woman with violence, and those two things together make it the femicide? Es correcto. Cuando hay una Yes, extrema that's violencia, correct. aplica When there's el extreme feminicidio violence, then femicide applies. El castigo es de 20, 25 años. The prison sentence is 20, 25 years to 50 years in prison. That's going to be determined by the judge. En este caso, la persona que la asesinó huyó. Entonces, and in this case, the person that committed the crime fled abandonó a la víctima. And abandoned the victim. So those are other aggravating factors. Normal, por eso es que le están calificando como feminicidio, porque that's why they are classifying this as femicide, because it has so many aggravating factors. Extreme violence, abandoning the body, fleeing, and they recorded it. El tema de la privacidad. Which is the issue of privacy, invasion of privacy, which is another aggravating factor. Wow, okay. Yo, let me just stop it right here. We got a lot of stuff going on, guys. Listen, this Okay, Conservative Life on Mars, please subscribe to get more good content. This is only part one of the interview with the reporter, the Mexican reporter that broke the news about Shanquella Robinson. He has a lot of information. Some of it is just absolutely scary and mind-boggling to hear. Listen up for part 2.